Hi friends, if you want to get more videos from me, then please subscribe and click on bell icon. Okay, next go to topic. Say last class ki continuation. When static variable will be accessible, ఈ పాయింట్ కి వెళ్లే ముందు ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్ లో ఇంకొక పాయింట్ ఉందండి. ఆ పాయింట్ డిస్కస్ చేద్దామండి. ఆ పాయింట్ క్లియర్ అయితే ఈ పాయింట్ క్లియర్ అవుతుంది. ఓకేనా? ఓకే. See, observe na. For every object, a separate copy of name, roll number, marks will be created. For every object, a separate copy of name, roll number and marks will be created. Okay, next alternate pointer. For every object, a separate copy of instance variables will be created. For every object, a separate copy of instance variables will be created. Okay, now next alternate pointer. For every student, a separate copy of name, roll number, marks will be created. For every student, a separate copy of name, roll number, marks will be created. Say each and every students ku name, roll number, marks will be created. Each and every student ku a separate copy of name, roll number, marks will be created. Okay, now okay. Here I want to print first student details. Next I want to print second student details. Next blah blah blah. Next I want to print nth student details. So I want to print all the students details, and that is my requirement. How to print all the students details, and how to print all the students details, and say here first I want to print first student details, and next I want to print second student details. Next I want to print nth student details. Say first print first student details.
next print second student details, next blah blah blah, next print nth student details అండి. రైట్ అండి. ఫస్ట్ టేక్ ది ఎగ్జాంపుల్ అన్న. See, first I create instance variables అండి. Here first I create student name, next create student roll number, next create student marks అండి. Okay, okay. Here I want to print first student details, next print second student details, next blah blah blah, print nth student details అండి. Print first student details, so print first student details, next print second student details, next print nth student details. Okay na? Okay, so first print first student details and say if you want to print the first student details, then we need to create object for that student class and say if you want to print the first student details, then we need to create the object for that student class. How to create the object for that first student and create the object for that first student. Okay, how to create the object for that first student and object అనేది దేనికి క్రియేట్ చేస్తాము, క్లాస్ కి క్రియేట్ చేస్తామండి. ఎప్పుడైనా సరే ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్లాస్ కి క్రియేట్ చేస్తాం. సో క్లాస్ నేమ్ ఏంటి, స్టూడెంట్.
how to create the object and by using new keyword. So create student class object. Next, I create a reference variable. For that, here S1 is called object reference variable. Here S1 is called object reference variable. Okay. Next, this variable return student class. Okay. So create the object for that first student. Okay. Next, if you want to print the second student details, then we need to create the object for that student class. If you want to print the second student details, then we need to create the object for that student class. How to create the object for that second student class, for that student class? Create the object for that second student. Okay. How to create the object? Same step. Create the object for that second student. Here S2 is called object reference variable. Here S2 is called object reference variable. Okay. Next, blah blah blah. Next, if you want to print the nth student details, then we need to create the object for that student class. See, blah blah blah. Next, if you want to print the nth student details, then we need to create the object for that student class. How to create the object for that nth student? Create the object for that nth student. See, create the object for that nth student. Here SN is called object reference variable. Okay now. Okay. Next, save. Now I want to print the first student details. First student details ni print cheyadaniki munduga first we need to initialize the values for that instance variables. That is point number 1. Then after
print the first student details. Say to print first student details, then we need to follow below steps. To print first student details, then we need to follow below steps. First step ఏంటంటే first step to print the first student details, then we need to initialize the values for that instance variables. Initialize the values for that instance variables. Say first initialize the values for that instance variables, then after print the first student details. Next print first student details. ఓకే అండి, ఫస్ట్ స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ ని ప్రింట్ చేయాలి అంటే ఫాలో ది 2 స్టెప్స్ అండి. ఓకేనా? ఓకే, సో see initialize the values for that instance variables. How to initialize the values for that instance variables? And say s1 dot, here I want to initialize the first student details. And first student name equal to Sai. And so first student name Sai. Next first student roll number, one zero one. And next first student marks. And for example 520. And okay, so initialize the values for that instance variables. So first point clear? And okay, next print first student details. How to print first student details? s1 dot, call the m1 method. And call the m1 method through object reference s1. Okay, so call the m1 method. Here method is called and executed when we call it. Here m1 method is called and executed when we call it.
Okay and okay. So first create the m1 method and here I want to print the first student name, roll number, marks and system out print ln. So first print student name and so what is the output of here? What is the output of here? Sai. Okay, na? Next here I want to print first student roll number. So print student roll number. So 101 and print 101. Next print first student marks and so what is the output of here? 520 and okay now. So print first student name Sai. Next print first student roll number. Next print first student marks and so clear and so next block is closed and again cursor move to డైరెక్ట్ గా కర్సర్ ఎక్కడికి మూవ్ అవుతుందండి? ఈ మెథడ్ ఎక్కడి నుంచి అయితే కాల్ చేయబడిందో అక్కడికి కర్సర్ అనేది రిటర్న్ అవుతుందండి. ఈ మెథడ్ ఎక్కడి నుంచి కాల్ చేసాము? ఇక్కడి నుంచి కాల్ చేసామండి. అంటే కర్సర్ ఇక్కడ నుండి డైరెక్ట్ గా ఇక్కడికి వచ్చేస్తుందండి. ఓకేనా? ఓకే. సో నెక్స్ట్ అనే సేవ్ ఫస్ట్ ప్రింట్ ది ఫస్ట్ స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ అండి. ఫస్ట్ ఈ పాయింట్ క్లియర్ చేద్దామండి. సో ఇంతవరకు రన్ చేద్దామండి. Okay, so first save it and compile the program. So again run it. Successfully compiled. Next execute the program. So successfully run it. So first student details and
student name Sai, student roll number 101, student marks 520 అండి. ఓకేనా? ఓకే. నెక్స్ట్ I want to print second student details అండి. How to print అండి? See, second student details ని ప్రింట్ చేయడానికి ముందుగా first we need to initialize the values for that instance variables అండి. See, to print second student details, then we need to follow below steps అండి. So first initialize the values for that instance variables. Then after print the second student details అండి. ఇంకా ఈ 2 steps ను ఫాలో అవుతూనే సెకండ్ స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ అనేది ప్రింట్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ పాయింట్ అండి, ఇనిషియలైజ్ ది వాల్యూస్ ఫర్ దట్ ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్. First initialize the values for that instance variables అండి. Okay. So second student reference variable dot second student name ఏంటంటే second student name Akki. Next, second student roll number, equal to 102 అండి. Next, second student marks అండి. For example 420 అండి. Okay, so initialize the values for that instance variables. So next I want to print second student details and how to print second student details and see, second student reference variable dot call the m1 method and so call the m1 method through object reference variable s2 and call the m1 method through object reference variable s2 and okay. So call the m1 method and call the m1 method. So next come inside, so print student name and print second student name ఏంటంటే Akki. Next print second student roll number 102 and next print second student marks and 420. So print second student name Akki, second student roll number 102, second student marks 420 and okay. Next block is closed and again cursor move to
కర్సర్ అనేది డైరెక్ట్ గా ఎక్కడికి మూవ్ అవుతుందండి? ఈ మెథడ్ ఎక్కడి నుంచి అయితే కాల్ చేయబడిందో అక్కడికి కర్సర్ అనేది మూవ్ అవుతుంది. ఈ మెథడ్ ఎక్కడి నుంచి కాల్ చేసాము? ఇక్కడి నుంచి కాల్ చేసామండి. అంటే కర్సర్ ఇక్కడ నుండి డైరెక్ట్ గా ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది. ఓకేనా? ఓకే. సో ప్రింట్ సెకండ్ స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ అండి. నెక్స్ట్ ప్రింట్ ఫస్ట్ స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్. ఓకే అండి? సో రన్ ఇట్ అండి. Print first student details. Next print second student details. So first save it. Next compile the program. Successfully compiled. Next execute the program. Successfully run it. So print first student details. Next print second student details. Okay. Okay. Next I want to print nth student details. How to print? Say print nth student details. nth student details ni print cheyadaniki munduga first initialize the values for that instance variables. Say to print nth student details, then we need to follow below steps. First initialize the values for that instance variables. Next print nth student details. Okay na? Okay. So first follow the first initialize the values for that instance variables. Copy. Now here I want to initialize the values for that instance variables. Nth student reference variable dot here I want to initialize the value value for that student name. nth student name and Hanu. Next nth student roll number. Nth student roll number. For example 103 and next nth student marks and for example 320. So initialize the values for that nth student. Okay na? Okay. Next I want to print the nth student details. How to print sn dot call the m1 method. Through object reference sn
Okay, so call the m1 method. Come inside. So print nth student name ande. Nth student name ఏంటంటే Hanu. Next print nth student roll number 103 ande. Next nth student marks ande. 320. Okay anda. So print nth student name Hanu. Next print nth student roll number 103. Next print nth student marks 320 anda. Okay na. So next block is closed. Again cursor move to m1 method. Okay anda, direct గా కర్సర్ ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది. ఓకేనా? ఓకే, సో ప్రింట్ nth స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్. ఓకే అండి. సో ఫస్ట్ ప్రింట్ ఫస్ట్ స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్, నెక్స్ట్ ప్రింట్ సెకండ్ స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్, నెక్స్ట్ ప్రింట్ nth స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ అండి. సో సేవ్ ఇట్ అండి. నెక్స్ట్ compile the program. Successfully compiled. Next execute the program. So successfully run it and print first student details, next print second student details, next print nth student details. Okay na? Okay, so next and so clear agada. Print first student details, next print second student details, next print nth student details. Okay na? Okay, right. Here my question is, if I change the first student marks, then there are any effect and for that second student marks and third student marks and blah 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 nth student marks and no effect and but static variable లో ఎఫెక్ట్ ఉంటుందండి. ఓకేనా? సో స్టాటిక్ వేరియబుల్ లో ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది. ఓకే, మనం స్టాటిక్ వేరియబుల్ డిస్కస్ చేసే టైంలో ఈ పాయింట్ డిస్కస్ చేద్దామండి. ఓకే అనండి. ఓకే, ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్ కాన్సెప్ట్ లో అయితే స్టూడెంట్ యొక్క మార్క్స్ గనక ఫస్ట్ స్టూడెంట్ మార్క్స్ గనక మీరు చేంజ్ చేసినట్లయితే సెకండ్ స్టూడెంట్ మార్క్స్ కి థర్డ్ స్టూడెంట్ మార్క్స్ కి బ్లా 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 nth స్టూడెంట్ మార్క్స్ కి ఏమైనా ఎఫెక్ట్ ఉంటుందండి? నో ఎఫెక్ట్ అండి. అదే స్టాటిక్ వేరియబుల్ కాన్సెప్ట్ లో అయితే ఎఫెక్ట్ ఉంటుందండి. ఓకేనా? స్టాటిక్ వేరియబుల్ కాన్సెప్ట్ డిస్కస్ చేసే టైంలో మనం ఈ పాయింట్ డిస్కస్ చేద్దామండి. రైటేనా? ఓకే, సో if I change the first student if I change the first student marks, then there are any effect for that second student marks, third student marks, blah 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 nth student marks.
say if I change the first student marks, then there are any effect for that second student marks, third student marks, blah blah blah, nth student marks and that is my question and no effect and no effect. Answer is no effect. That's it and అదే స్టాటిక్ వేరియబుల్ లో అనుకోండి కంపల్సరీగా ఎఫెక్ట్ ఉంటుందండి. ఆ పాయింట్ మనం టుమారో డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే ఓకే సో అబ్జర్వ్ అనే this is my first student marks and if I change the first student marks, then there are any effect for that second student marks, third student marks, blah blah blah, nth student marks, no effect and okay na. First student marks ganaka meer change chesinatlaithe second student marks ki, third student marks ki, blah blah blah, nth student marks ki ఏమైనా ఎఫెక్ట్ ఉంటుందా? నో ఎఫెక్ట్ అండి. అదే స్టాటిక్ వేరియబుల్ అయితే ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది. ఓకే అబ్జర్వ్ అండి. s1 డాట్ here first student marks 520 and now first student marks will become 550 and okay first student యొక్క మార్క్స్ 520 and ఇదే ఫస్ట్ స్టూడెంట్ మార్క్స్ ని నేను 550 గా చేంజ్ చేస్తున్నాను. ఇలా చేంజ్ చేసినట్లయితే సెకండ్ స్టూడెంట్ మార్క్స్ కి nth స్టూడెంట్ మార్క్స్ కి ఏమైనా ఎఫెక్ట్ అవుతుందా? నో ఎఫెక్ట్ అండి. ఓకేనా? ఓకే సేవ్ ఇట్ అండి. సేవ్ ఇట్. సో ప్రీవియస్ అవుట్పుట్ ఏంటంటే మనకి ఫస్ట్ స్టూడెంట్ మార్క్స్ 520 అండి. సే now save it. Compile the program. Successfully compiled. Next execute the program. Successfully run it and so these are previous output and next okay ivi recent output and say first student marks ఏంటంటే 550. సో ప్రీవియస్ గా ఫస్ట్ స్టూడెంట్ మార్క్స్ ఏంటంటే 520 అండి. ఎప్పుడైతే ఫస్ట్ స్టూడెంట్ మార్క్స్ ని చేంజ్ చేసామో సెకండ్ స్టూడెంట్ మార్క్స్ కి nth స్టూడెంట్ మార్క్స్ కి ఏమైనా ఎఫెక్ట్ అయిందండి? నో ఎఫెక్ట్ అండి. ఓకే అండి. ఓకే అదే విధంగా సెకండ్ స్టూడెంట్ మార్క్స్ కనుక చేంజ్ చేసినట్లయితే ఫస్ట్ స్టూడెంట్ కి, థర్డ్ స్టూడెంట్ కి, బ్లా బ్లా బ్లా, nth స్టూడెంట్ కి ఏమైనా nth స్టూడెంట్ మార్క్స్ కి ఏమైనా ఎఫెక్ట్ ఉంటుందా? నో ఎఫెక్ట్ అండి. అదే విధంగా థర్డ్ స్టూడెంట్ మార్క్స్ కనుక చేంజ్ చేసినట్లయితే ఫస్ట్ స్టూడెంట్ మార్క్స్ కి, సెకండ్ స్టూడెంట్ మార్క్స్ కి, బ్లా బ్లా బ్లా, nth స్టూడెంట్ మార్క్స్ కి ఏమైనా ఎఫెక్ట్ అవుతుందా? నో ఎఫెక్ట్ అండి. ఓకే అండి. బట్ స్టాటిక్ వేరియబుల్ లో మాత్రం కంపల్సరీగా ఎఫెక్ట్ ఉంటుందండి. ఓకే అండి. ఈ పాయింట్ మనం స్టాటిక్ వేరియబుల్ లో డిస్కస్ చేద్దాం. క్లియరేనా? ఓకే.